gitu nawe ni dage koroge kehigia amune gorirwo gikwirira ati ni turikokoro tugicamania ororege nawe tariki ni 27 mweri wa 11 iki ni kiambiriria kia wiki kuria dereti itiganite ithiete na mbere kuyumiria omuthe mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni umiririe kuria onikire kuruta mahitia uruti wira wa thirikari ya Kenya Kwanza macio na maige ni motoge kuhariria guku kwa Muthingi TV na mukira matemo ma mohoro anakwenda kuchukua deni nyingine inalipa ile deni Mkongo. Hiyo inafanya kazi nzuri kabisa. Mutongoria wa mungethaniro Raila Odinga utetea thirikari ya Kenya Kwanza akiuga mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩarĩmĩtwo nĩ wĩigĩrĩrĩki wake ta mutongoria wa bũrũri. Mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto utongoria mũcemanio wa baratha ya maminista kwarĩrĩria kĩhonia kĩa mĩiyũro ya maĩ ma mbura ya El Nino ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere kuura icigo itiganĩte. Mtu kabisa hata kama ni private atahudumiwa, anafaa kuhudumiwa, baadaye adaiwe pesa. Sisi hatutakataa. Kama ume emergency na una 10,000 utatoa wapi? Atorara kwa mashini juu hakuna 10,000. Nakio gĩcanjama kũyumĩria thibitarĩ-inĩ wa Naivasha thutha wa family ĩmwe kũhithũkĩra thibitarĩ ũyũ magĩtetia mandagĩtarĩ nĩ kwaga wĩigĩrĩrĩki thutha wa mwendwa wao gũkuĩra gũkũ na njĩra ya kĩriga. Gaikarange kumenyithagia ati mohoro maya maito maramemerekio imwe kwa imwe nenda-inĩ citũ cia ukinyaniria Facebook @Muthingi TV, YouTube @Muthingi TV. Ni mutabania wa kugetwo Wairimu wa Kimani na tukiambĩrĩria ni ati thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũrekereria marĩtwa ma mamwe ma kambuni cia gĩthirikari iria igũkorwo ikineanwo kũrĩ ũramati wa andũ kĩũmbe ni muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra ati thirikari nĩ yakorwo ĩkĩnyihia ũhũthĩri wa kĩgĩna kia muingi undu umwe na kwagirithia utungata wa kambuni ici. Imwe cia kambuni iria cire mubango-ini uyu ni hamwe na kambuni ya ufashithia wa mafuku ya KLB, kambuni ya maguta ya National Oil of Kenya, kambuni ya Kenya Seed Company, nyumba ya mishamanyo ya KICC, kambuni ya uthii wa mucere ya Muya Rice Mill, Western Kenya Rice Mill na hamwe ingĩ nyingĩ. Nake mutongoria wa kiama kia Azimio la Umoja bwana Raila Odinga ni atarĩria ati thirikari ndĩngĩkinyaniria na njĩra ya gũkorwo ĩgĩkomba nĩguo ĩkorwo ĩkĩrĩha mathirĩ. Odinga arĩirie kaunti-inĩ ya Nyamira muthenya wa ũmũthĩ kũrĩa atarĩirie ati no mũhaka rĩu thirikari ĩmũrĩke maũndũ maya amu gũkinyaniria na rĩu bũrũri wa Kenya ndũrĩ handũ hega. Kariuki wa andũ ati niwe wĩna ici. Mutongoria wa kiama kia Azimio la Odinga nĩonekanĩte gũtetia na njĩra nene thirikari ya President William Ruto ũmũthĩ wa kiama na Nyamira na kũrĩa athiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe kiama kia ODM. Odinga gũkĩrwo nĩ acokeirie aikari ngatho na njĩra nene akiuga atĩ nĩmetĩkĩre kwĩyumĩria na njĩra nene gĩthurano-inĩ kĩhĩtũku ona thengia ya gũtũnokithio ũhotani wao na ũrĩa makorirwo megwatĩra. Nyinyi watu wa Nyamira mwaka jana mlifanya vizuri sana, mlipiga kura kwa fujo sana kwa Azimio. Niliibiwa tu, waliiba, lakini imekwama kwa koo. Simekwama kwa koo yao, haiteremki. Wanafanya Nĩarĩtie thirikari ĩtige kũhũthĩra njĩra cia wara na makĩria harĩ ũheani wa ibandĩ akiuga atĩ. Lakini kitu kingine ambayo tunataka lazima serikali ifanye kupeana vijana vitambulisho.
vitambulisho zipewe bila malipo yoyote. Nashushie madhiri mali fururi wa Kenya ugumirwo nimo Odinga na tarire ati thirikari ndingikinyanira na njira ya gutigirira ati ni makomba niguo marihe madhiri maria marikuo. Ushuru wanazidisha, na hiyo ushuru vile vile haifanyi chochote. Wanakwenda kukopa pesa ya kulipa deni. Tuko na deni, anakwenda kuchukua deni nyingine ili alipe ile deni mkongwe. Hiyo ni kazi bure kabisa. Munini wake gavana wa kaunti ya Kisii Simbarati ndanatugona thutha tarire agitariria uria wabici yake yagumirwo na maafitha a borithi ateregereire. Walituma magari 6 ya kijeshi kwa ofisi zangu, nikaambiwa kwamba Simba askari wameshika doria kwa ofisi yako, tafadhali usije. Mimi nikauliza, Mungu ni nani? Mimi ndio nilijiuliza vizuri kwamba mimi ndio the king of this kingdom. Can I really run away from my kingdom? A king dies in his kingdom, and I decided to face the officers. Arumeri a Raila Odinga na mateteti na jirani ne wathani wa thirikari guku makithi na mbere na kuria Raila Odinga wangikorwo maria matamario metha-ini matigukorwo makigwana, matigukorwo na undu ungi o tiga gucokereria mirurungano-ini ya gutetia President William Ruto na wathani wake. Kubalio na sisi baba tunangoja signal. Sisi tunangoja signal. Ikiwa wakati tunaenda kuzungumza baba, ile mambo tumerifaa kwenyu. Tumesema muangalie maneno ya tax kwa mafuta. Tukasema muangalie ile maneno ya housing. Baba, kama watu hawatakusikiza, sisi tuko tayari tupewe signal tukuja kwa wananchi. Mnakubali hapo? Mnakubali hiyo? Adoni hamu Muthingi TV ile kwa Kariuki Wadwati. Thenge muno Kariuki Wadwati nundu wa riboti iyo ya mwanya. Na riu riri mbura ya El Nino iragithi na mbere guthandana guothe bururi-ini ikihutia aingi aria maratigwo nginya indo ciao ithukangitio ni mbura iria yarahurite njukaniriro kuri thirikari ukuitho murigo ucio. Muthenya wa umuthi munene wa bururi Ndagitari William Ruto niagire na ndudu na maminista niguo gukorwo makiaraniriria hari mitaratara iria igukorwo ikioyo niguo kuhurana na kiguo giki. Akisikusikiviona El Nino makirima andu nio matigitwo matare na gwa guikara oro hamwe na irio. Riboti ya ica ikuhi yonanitie ati mwena uria uhutitio makiria ni kuria mwena wa Kajiado hamwe na Pokot. Woko aikari makiaga ona nginya kundu wa gukoma. Mbura ino ithiete na mbere kurehe hathara nene makiria. Wambui niwe wina riboti ino ya mwanya. cia bururi riu kirene wa
wagagu mwena wa Pokot ya ithũĩro kuria matuĩka mambĩrĩria kuoneka o mbura ĩno ĩkĩgirĩrĩria aikari gũkĩra barabara-inĩ na kũgucĩrĩria mĩhang'o ya ũkui gũtharara. Kũringana na aikari a gũkũ marauga atĩ nĩ marona tĩri ũkenyũka o kahora na hau makagĩa na guoya makĩria matekũmenya nĩkĩ gĩkũhanĩka ndagĩka ĩngĩ. Kabisa hii mvua mingi kabisa imenyeshwa kwa sehemu ya Sondany. Tukiona sasa hii mnyonyoko ya ardhi ambayo ilikatika mbeleni, wakati ile ilikatika huko Nyarkulian, huko upande wa Cheptongo huko, na ilikatika inji ilikatika kwa sababu ya mvua mingi. Uthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ ithuĩ wonanĩtie atĩ andũ arĩa magũmĩirwo nĩ matuĩka maya mathamĩire mĩena ĩngĩ ĩrĩa ĩtaraiganĩte. Rĩu aikari aya makĩaritana kũrĩ thirikari nene ĩmateithĩrĩria kũhonokia indo ciao na imethere kũndũ kũngĩ megũikara hatarĩ wagagu wothe. Tunaomba sasa serikali ya kaunti atusaidie kabisa, tupatie ngaram, tupatie hii nini ambaye na dosa ya kupanua sasa barabara, alafu ipitike saa zingine. Maũndũ no ta maya mwena wa Kajiado kuria mbura ya mũiyũro ĩmagũmĩire, wonona barabara iria andũ na ngari mahũthagĩra nĩ cithũkangĩtio kuona ndaraca cia gũkĩrĩra nĩ cikuĩtwo nĩ maĩ maya. Aikari a mwena ũyũ arĩa mendagia mahiũ nĩguo mone kĩndũ mĩhuko-inĩ yao nĩmaikĩtie rĩtana kũrĩ thirikari nene ĩyũke kũmateithũra kuona mbura yathiĩ na mbere na kuura ona irio cia kũrĩa matirionaga. Mimi nina hizi viongozi wetu kama Elijah Memusi, tunaomba aingilie kati hii barabara ya Lorngoswa, maana imekuwa changamoto sana kwa sababu ya kuna watu ambao wanategemea hii soko la Bisi na hawana nafasi ya kuingia katika eneo hilo. Na kwa mwena wa Sulinge na Nkurunga Kajiado ya mũhuro mĩhang'o ya ũkui nĩ ĩthararĩte kuona ona barabara iria mahĩtũkagĩra tingĩkĩrĩka kũrĩa aikari maratũmĩra tũtarũ gũkĩra mũkĩra ũrĩa biashara ciao irĩ. Nataka serikali ya kuja saidia sababu hiyo njia inakuwa shida na mvua na njia kusaidia sababu handũ-inĩ ha Mũthingi TV nĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Tutigane na icio cia mbura ya El Nino tuingire kuria kaunti-inĩ ya Naivasha kuria tũkũingĩra na riboti ya kĩeha mũno makĩria amuhio canjamane kiumĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ thutha ya mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 40 gũkua rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũũ nĩ thutha wake gũkorwo akĩaga gũthaitĩrwo thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Naivasha, famĩlĩ yake ĩkiuga nĩ ũndũ atanakorwo akĩrĩha ciringi 10,000 iria maragĩkorwo magĩtio. Kũringana na famĩlĩ ĩno, ithe wao arĩkĩtie kuga atĩ ndagĩtarĩ ũmwe nĩwe ũrekirie kũruta 5 cia oxygen harĩ mwanake ũcio mũthenya wa ũmũthĩ na gwĩkĩra mũndũ ũngĩ, akiuga hatangire ũguo mwanake ũyũ wake ndangĩteire muoyo wake. Wambui wa Maina na riboti ĩno. Kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ mwanake ũyũ nĩakinyirio thibitarĩ-inĩ wa Naivasha arĩ na thĩna wa kũhaica thakame oro hamwe na kwaga rĩera rĩa kũigana. No ĩndĩ riboti kuma kũrĩ mama wa mũtigaire Stephen Mũngai augĩte atĩ thibitarĩ ũyũ ũgwĩtagia ciringi 10,000 nĩguo Dan arigitwo mbeca iria matauma nacio. Tumekaa kwa ile kiti ambayo unaona pale, tukakalia hiyo kiti tukigoja. Wakati tumekaa humo sanawa, nikamuuliza sasa hii tunaenda namna gani? In fact daktari aliniambia tuache ujinga. Mũngai aihũirwo nĩ matũkũya augĩte ndagĩtarĩ ũrĩa mamũkĩri nĩwe ugire mwana wao ndegũthondekwo nginyagia marĩhe mbeca icio na kuuga atĩ ndagĩtarĩ ũyũ nĩwe ũrehire gĩkuũ kĩa mwanake ũyũ. Imekuwa negligence ya daktari, yani direct kabisa. Na hiko kitu nilikuwa nisema mtu kabisa hata kama ni private atahudumiwa, anafaa kuhudumiwa baadaye agaiwe pesa. Sisi hatutakatana pesa. Oho nĩongereire atĩ Dan egũtũmagĩra macini ya rĩera kũrĩa ndagĩtarĩ ũcio
okire amiruta nahe murwaru ungi kuri ithe wa mutigaire augite ati matigukira nginyagia gitumi kia ndagitari uyu kuruta paipu ya oxygen auge gitumi. Wakatoa mashini haraka wakapeleka kwa mgonjwa mwingine pale. Nikawauliza, mbona mnatoa yeye kwa mashini mpeleke kwa mgonjwa mwingine na mashini ni nyingi kwa hospitali? Sasa akaniambia, sasa wewe utatufunza vile tutafanya, na siwezi vunika yeye kabla sijajua huyo daktari alikuwa anataka nini na mtoto yangu. Sitakubali, mtoto ni wangu, mpaka nipate haki yangu kabla kufunika yeye. Kuringana na murugamiriri wa thibitari ino Dr. Bernard Waroi kugerera njira ya thimu ugite ati ni mambikite uthuthuria niki githire na mbere. Andu-ini ha Muthingi TV ni njitagwo Wambui wa Maina. Kwa mashini juu kuna 10,000 ako hapa na atoke tuongee tukiwa hapa raia wakisikia. Thengio muno Wambui wa Maina ni riboti iyo tugakihota iyo ya mutigaire na riu riboti iyo niyo igukorwo tugathi haraya amwe turacoka na mangi maingi. Nako kauru karine gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira nzara wira wa kwendia hema mugeka magonia kino wero adiraga na yoko na yoko nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethera-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugucemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mũhamĩri tũrĩ na mwĩhamĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho andĩkĩtwo gĩbanda kĩ harĩa rũgongo nĩ ogũkũ ceceni-inĩ ya Muthingi TV na niĩ Mwangi wa Mũrũgi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ubataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe, na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court nĩũndũ wa defamation. Na nikio niĩ nawe tubatie kumenya uria mundu angietha kihoto giake. mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Yateithĩkaga na mũthuri na mũtumia tokũgaya na indo equally. Watho nĩ wĩtĩkĩrĩtie ciana icio ũtigĩrwo. Nyitana naniĩ Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwainĩ tuthome na tuhithanie ciĩgiĩ watho amu guku nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Gukenari ni aria mari na kieha ni gukorwo ni makaninirwo kieha ni undu wa gucakaya na aria matigitwo ni endwa ao. Riu ceceni ya Muthingi TV ni irakweka mwaki ga gutangathithia kimenyithia kia mwendwa waku hatari marihi o mothe. Itangatho riri rimemerekagio o thutha wa mohoro maitu ma hwainĩ. Araniria na rũhonge rwitũ rwa wendia kugerera email ya sales@lookuptv.co.ke kana kugerera namba itu niyo 777-572-358. Nao endwa aitu maroma makwega kuraga.
na riu ni twagicokereria ngatho cia mwanya muno no ruthie na mbere gututhikiria kwa Muthingi TV na riu aciari a anake aria makirikitie kugimara kuma gitaro kia Mount Kenya na muno kugera mitaratara ya unduire ni marete wikare anake ao ikuhi nigo gukorwo makimahe mataro nigo magetiga ituge cia bururi miaka yokete akuringana na atarani aya aciari mathiete na mbere guthinyirirwo guikara hakuhi na ciana ici nigo matigagithie na mbere kuhuthira dawa na bangi na dawa cia kulevya nigo magagituika andu a bata bururi-ini na muno kuri ruriri rwa Gikuyu. Siku ya leo tuko hapa Ojoro Rock. Hapa ndipo wazazi walileta watoto wao watahiri na wamekwisha tahiri na kutuzwa na wazee, yani wazee wa kiama na wamefanya vizuri sana kwa maana hao wote wamepona. Wakitoka kikao hiki watakuwa watu wamepona vizuri. Uvuvana anake aige kuma gitaruni kia Mount Kenya ukorwo makihimara mahinda-ini maya ikundi gia kiama kuma kaunti-ini ya Nyandarua nikiugite ati ni iriki wa o muciari gutigirira anake aya ni makorwo na mitugo miega rero marakura. Watoto wale hawapatiwi mawaidha ndio wanakuaga watu wa kufanya vitendo vibaya, kuiba na kuwa wezi, wauaji na mambo kama hayo. Hawa ni wametuzwa vizuri na wakajulishwa vile wataishi maisha mazuri na baadaye watakuwa baba na katika nyumba zao baada ya kuwa watu wakubwa. Matogorete nire metaga muthamaki wa gikundi giki Bora Ng'era na muikariri giti wao Kirangi Murage riu ni ihinda riu athuri a itura kunyitana guoko na aciari aria mari na anake na kunyitirira thirikari hari bara ya kurua na njohi cia ibango. Kazi kama Mungu na mkifanya mpate mali na mkipata mali msiyatumie kwa pombe au jambo lingine, mtumie kwa maisha yenu. Tunaomba wazazi wajaribu kupatia hawa vijana kama ni kazi ya kama ni biashara anamwekea, kama yeye una shamba mugawie kisehemu yeye alime hata yeye apate pesa. Kwa hivyo yeye akipata kazi kama hiyo atakuwa kijana mzuri. Athuri ya marite mwena wa Ojoro kuria anake 107 marikitie kugimara na kurekererio kuri aciari ao. Anake ariu merigiriirwo guthoma maingi ma githomo na muturire riri marathie ngathini iyo njeru. Watu hawa wazee ili juu tumejitolea na tumejitolea kwa huo muda umepita kama miaka 5 namna hii. Tumejitolea kuhakikisha kwamba hao vijana wetu tumewapatia mawaidha ya tabia mzuri, wakiwa hapa, wakiwa nyumbani, wakiwa shuleni, wakiwa popote, kama wako peke yao wanaenda si ati lazima awe anafuatwa na mzazi. Ndugu baba itwa turekero shoka wako kireka. Nake gavana wa Kajiado Joseph Olelenku nerekete kuhurwo faini ya $500 ni kamiti ya seneti ya ukui na waki wa manyumba ĩrĩa ĩtongoragio ni seneta wa Kiambu Karogo wa Gathang'wa. O ni thutha wa Olelenku kwaga kwikinya mbere ya kamiti no ya senate agucokia ciuria ciegie niki aikari a Kisanju Jamii Bora Estate magete ukorwo makio title dish yao gukinyaniria ginya ona riu rere na itua rere kinyukirio ni senate eno muthenya wa umuthi. Today we were expecting the governor of Kajiado because in our previous meeting he was summoned to appear before this committee because we want him to produce evidence, document and information about Kisaju, because the residents of Kisaju, that is Jamii Bora Kisaju Estate, had petitioned this Senate because they feel that they were conned, they feel that they gave money to an entity that is not giving them title deeds. Representing Jamii Bora homeowners, and we are very disappointed with the county. We have been held in suspense for close to 20 years, no title deeds, tunachezewa mchezo, and we have confidence
is this committee itamaliza hii mchezo wanacheza. The governor is playing a game on us. They have taken millions and millions of shillings from us. We have houses but no title deeds. Hatutaki kubomolewa kama Mavoko. We are afraid of that. The governor has not showed up. The committee was waiting for him. We only received a call 45 minutes before the meeting started. And we had people who had come all the way from Kajiado. They wanted to hear what the governor had to say. The members of this committee had to leave what they were doing to come and listen to the governor. But having deliberated, we have invoked section 19(1) of the Parliamentary Powers and Privileges Act that says if a governor or if any witness does not appear before the committee, he can be either fined to an amount that is not exceeding $500,000 or arrested and brought to this committee. We had the option of doing those two things, to have the governor arrested to come here, but we have given him a suspended sentence of a fine of $500,000. Kuhĩmbĩria njĩra cia ũthundũri nĩkĩo kĩhonia kĩa wonjoria wa gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ mĩario ya mũnene wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto na ũrĩa augĩte thirikari ya Kenya Kwanza nĩ harĩirie harĩ ũthundũri wa wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. President William Ruto arĩkĩtie kũrekereria mĩario-inĩ ĩno rĩrĩ egũtabanagia kĩrũrũngano-inĩ gĩa kiumia kĩa ũthundũri gũkũ bũrũri-inĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi, ta ũrĩa Mwangi wa Mũrugi aratarĩria. Arĩ nĩ kiumia gĩa gũkũngũĩra ũthundũri bũrũri-inĩ wa Kenya, mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ akinyĩrĩirie bata wa kũhĩmbĩria ũthundũri itemi-inĩ rĩa gũkũria na kwarahũra wonjoria wa bũrũri. Are also the overwhelming majority of millions of unemployed Kenyans who are relying on our plan to unlock employment opportunities. As a young nation with a vision of an economically secure posterity, we have no choice except to recognize innovation as a highly promising instrument for unlocking the doors of unprecedented opportunity for the young people of our nation. Akĩaria arĩ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi hĩndĩ ya ũrũgũria wa kiumia gĩkĩ, Ruto nĩ atĩtĩrithĩtie makinya marĩa matacũkĩtio marĩ ta thirikari na makĩria harĩ gũkinyanĩria ũtungata wa thirikari kũgerera njĩra cia kĩrĩu cia ũkinyanĩria. We are also expanding the use of technology and innovation into our agriculture. For the first time this year, we delivered fertilizer using a digital platform, and it gave us wonderful results. For the first time, we managed to reduce pilferage, we managed to reduce the effect of brokers and cartels. Ruto nĩ onanĩtie bata wa wĩheani wa thirikari yake wa kũhũra njeki ũthundũri wa gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria kũrĩ mbeũ njĩthĩ na kũrĩa augĩte atĩ nĩ magũkorwo makĩrugũria mĩtaratara ya ũthundũri ica ikuhĩ. Assist, de-risk the innovations of many of our young people and graduate them into commercial entities and commercial businesses, that the innovation, the stakeholder consultations is actually concluding today, because I have been following it up on a daily basis. The stakeholder consultations is concluding today. We expect to receive the report by Wednesday, and I want to promise this great body of innovators that by March, latest April next year, we will have a firm startup law in Kenya that will assist many of our innovators de-risk their innovations and graduate them into businesses. Ruto nĩ atarĩirie atĩ kũgerera ũthundũri ũtungata kũrĩ mũingĩ nĩ ũgũkorwo ũkĩagĩrithio na ũguo ona kwagĩrithia wonjoria wa bũrũri, agĩtarĩria mamwe wa marĩa makinyanĩirio kũgerera ũthundũri na njĩra cia kĩrĩu na gũthingata ona aigithia kũhĩmbĩria ũthundũri wa thĩinĩ wa bũrũri. The youth continue to sustain innovation in our economy with youth-driven startups securing $700 million last year, among the highest global, making Kenya a top African investment hub.
Handũ-inĩ ha Muthingi TV ĩrĩa kwa Mwangi wa Murugi. And the programs we have is a center of excellence that specializes on certain areas. Nao ahũri biacara kuma mwena wa Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu no marathi na mbere gũtara hathara ni thutha wa kuongerereka kwa garama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Aingĩ ao makiuga nginyagia gũkinyanĩria ona rĩu aingĩ nĩ megũkorwo makĩhinga biacara ciao amu maratara o hathara. Kũngĩ nakuo aikari a Kameno nĩ matabanĩtie mũrũrũngano wa thayũ magetha kĩhoto kĩa Pacifica Ongecha ũrĩa ugĩte atĩ MCA wa wadi ya Kameno nĩaramũconithĩrĩirie marĩ mũcemanio-inĩ na gavana wa Kiambu Kimani wa Matagi mwena wa Naivasha kiumia kĩhetũkĩte. Ng'endo wa Njogu nĩwe na riboti ĩno. Rĩrĩa Kenya marathiĩ na mbere na gũteta na kuongerereka gwa thogora wa mũtũrĩre, ahũri biacara Ruiru kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ macakahĩte nĩ kĩrĩa mugĩte atĩ nĩ magĩte kũndũ kwega gwa kũrutĩra wĩra kumana na kuongerereka gwa thogora wa maguta na magoti, kũrĩa mugĩte atĩ gũikũrũka gwa ciringi ya Kenya kĩringithanio na ndora nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte biacara nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ikorwo igĩtara hathara. Ĩno ya Ruiru nĩ thoko indo nyingĩ na thoko twendagia mũno na mbeca citũ nĩ ikoretwo igĩthiĩ kũndũ na kũndũ, rĩngĩ cikoywo nĩ sako ingĩ na tũgaciaga ikora. Biacara aya nĩ makahĩte makiuga atĩ matiraheo rũni nĩguo mahũre njeki biacara nini, na kũrĩa marĩtio marĩ thoko-inĩ ya Ruiru matongoretio nĩ mwandĩki wa Peter Maina akiuga atĩ ahũri biacara amwe nĩ mahingĩte biacara ciao kuona makoretwo magĩkombithia andũ no maremwo nĩ kũrĩha matirĩ na wĩki ũrotiga kũhinga biacara icio. Ingĩ nĩ kũra moraga marĩkia gũkoba mikopo ĩyo nĩ kũra moraga magatiganĩria biacara ciao magatigĩrĩra iwanja ciao nĩ ũndũ wa gũtahwo na kũharacwo. Akiaria hĩndĩ ya gũthomithia andũ ũhũthĩri mwega wa mbeca, mũikarĩri gĩtĩ wa University George Rukewe ugĩte atĩ makoretwo makĩhũra ahũri biacara njeki na kũmahe rũni rĩrĩa marĩkoragwo makĩrĩha na marĩhi manini ma njoherera. To educate the people in the real market on the products that we offer in University that are friendly to them, that will make them grow their business. We want justice for Kũngĩ na kuoro kaunti-inĩ ĩyo ya Kiambu aikari a Kameno nĩ mambĩrĩirie mũrũrũngano wa thayũ ũrĩa ũgũkorwo wa thikũ 16 makĩrũĩrĩra kĩhoto gĩa atumia na airĩtu kumana na mbara cia kĩmũciĩ. There is no excuse against gender-based violence, and as we continue to commemorate 16 days of activism, let us hold hands and explain there is no justice, no excuse. Atumia aya matafanĩtie mũrũrũngano ũyũ magĩetha kĩhoto gĩa Pacifica Ongecha makiuga atĩ MCA wa wadi ya Kameno nĩ amũcambithirie marĩ mũcemanio Naivasha kiumia kĩhetũku hĩndĩ ya mũcemanio wa gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matagi. A meeting convened by the governor of Kiambu County, one not honorable Peter Mohoro MCA Kameno Ward, Thika constituency, physically assaulted me at Lake Naivasha Resort. Mr. Mohoro is a disgrace to the people of Kameno Ward, Kiambu County, and to the women and girls of this nation. He cannot be trusted with the security and safety of the women and girls anywhere, anytime. We are Handũ-inĩ ha Muthingi TV nĩ Ng'endo wa Njogu. Kũrũmĩrĩra mateta marĩa magĩkoretwo makĩyumĩria thutha wa kĩgeranio gĩa KCPE gũkorwo gĩkĩrekererio wiki hĩtũku nĩ minister wa gĩthomo Ezekiel Machogu. Rĩu kanjũ ya igeranio gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩthitangĩtwo magĩtongoria nĩ wakiri wao Danson Omari harĩ gũtemania cira igoti-inĩ. Thukuru wa Kitengela International School nĩ mataarĩirie kĩgirĩko kĩrĩa marĩ nakĩo thutha wao kwaga gũkorwo makĩiganĩra na maumĩrĩra ma igeranio cia KCPE. Is worse than what is happening with the floods in this country. It is a situation that is death to vulnerable kids who are in the formative stages of their lives. It is a horrid calamity. We can take it just like the First and Second World War. Because when an attack is an attack on vulnerable children who are defenseless, who cannot
raise a voice, then that country has lost its moral compass. The results were announced. The law of Kenya National Examination Council provides that if dissatisfied in rule number 27, one can apply or an appeal for review. Kenya National Examination Council by law has 90 days to make a decision. So if the review was done on Friday, the application for appeal, the Examination Council will release the decision around March. Selection started today. These kids will not be among the students who are being considered to be placed on national schools, on schools of their choice. The selection will end, the launch will be done next week. Students are expected to report to schools of their choice the first week of January. Thousands. Nagwashira wa muteithia wa governor wa Nairobi Johnson Sakaja naire oekaine arorete na njira ya kiriga agikwirwo ati akoretwo akinyitwo ni maafitha a borithi riu ni orekirio kugwetwo muthenya wa umuthi. That's when there was ascertainment of who he was, and that information was brought to our knowledge, my lord. My lord, especially from the first hand, he was indicating that they were still in the process of doing investigations as to where he was and as to who had abducted him. So the position that we have still established is that he had been abducted. And so where is this person? Even you should lead us in something instead of what you see. So my lord, what you are going to record that is this person. He has what happened? My lord, he was taken to one. You said no, please tell us, don't know so that we don't ask any questions. My lord, at least I know he got a preliminary medical attention at Mama Lucy, but now he's actually he was discharged and he's at home as we speak, so he's safe and sound as we speak. He's not in custody, he's not in any captivity as we speak. Yes, he had extreme injuries and what I need something he has, and my lord, that's why my instructions. He went for medical attention. Yes. He was discharged. He was discharged, I think. Yes. And later discharged. Later. Orarere thirikari igithiete na mbere gwetha mibango ya gutigira ati ni yathondeka mieke ya mawira kuri mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Akenya nao nĩ mathiĩte na mbere kwĩyethera njĩra ya kugeria kwĩyethera mawĩra harĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ thirikari ya kaunti ya Naikuru nĩ ĩthundũrĩte initiative mathukuru-inĩ ma TVET nĩguo gũteithia ayuthi aya kwĩgĩra na ũgĩ harĩ gũkorwo atĩ nĩ makorwo na mawĩra maya, ũndũ ũrĩa ũrĩmateithagĩrĩria kwĩyonera kĩndũ mũhuko-inĩ yao. I'm Chemoya Sami, the principal the Rift Valley National Polytechnic, formerly ARVIST, Rift Valley Institute of Science and Technology. When the Kenya Kwanza government came up with an idea of establishing about 1 million online jobs for the youth, and that is a project which they started rolling out, and they are collaborating with institutions, that is the TVET institutions. Lucky enough, we were one of those institutions who are picked on to be given the computers to use for Jitume to train youth, but we were able to move ahead and do
what is expected of us to create employment for our youth. We have teamed up with Lish AI Labs. We are training students on how to do the AI jobs in the labs. We train them, we mentor them, and then we allow them to work. And it's a process we expected to take about 6 months. Fortunately, it has taken us 3 months, and we are already seeing the fruits. So what we do is we pick on students, ongoing students, those students who have completed, and the youth from the neighboring community. Currently, we don't charge them when they are walking in. We have about 123 students who are already in the system earning. The lab is operating 24/7. They are able to take care of their daily expenses. They are able to pay for their rooms, they are able to pay for their meals. Some of them are even sending something to their parents. So that what is happening in the industry should be what is happening in the classroom. Naitwa Dan Jiriri, Director and CEO of Lish AI Labs. We realized that there was a lot of work in the Western world, especially in the field of AI, and very few people are doing it. What we do is that you asked about the match between the industry and the trainings. So we had to match the job requirements, and so we get young people, we train them in the skills required for the AI industry, and then after about 3 months of intensive training, they start working for American companies. Let's say right now, US is our largest market for supply of labor. Right now, we have only taken Rift Valley Institute, Jeremiah Nyaga in Embu, Unyejes in Embu, Eldama Ravine Vocational Center, and Rift Valley Innovation Center in Mwachon, Baringo. These 5 institutions were supposed to be proof of concept. And I believe right now the government has seen, yes, there are many jobs out there. I'd like to tell the youth that this program is a good program. They should enjoy themselves in it. At least they will be able to get something for their daily use. Riboti ĩyo nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩtũhe kamweke kangĩ ga gwĩkĩria haraya tũcoka tũgũkorwo tũkĩingĩra kũrĩa iharo-inĩ tuone nakuo ũrĩa gwagĩtinda. Tũgathiĩ haraya nĩtũracoka. In the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the tarmac road lines Alpha Neighbors. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet, with magnificent views, then Alpha Neighbors is that place. To book a plot, call 0723-979797 or visit us in 4th Avenue Towers along Fredingong Avenue off Bishop Road. Alpha Neighbors is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner. Kũrĩa iharo-inĩ kũrĩa timu ĩrĩa yarĩkirie namba 2 ligi-inĩ nene ya gũkũ bũrũri-inĩ kĩmera kĩhĩtũku Tusker FC. Mũthĩ wa rũciũ makang'ethanĩra na timu ya Bidco United kũrĩa Tusker FC marĩ namba 11 ligi-inĩ nene ya gũkũ bũrũri-inĩ, na kĩrabu kĩa Bidco United marĩ namba 8.
ngatho cia mwanya muno mũrĩtwa wa Muthingi TV nĩũndũ wa mahinda hau nĩho ngũkorwo ngĩkinyĩria mohoro maitũ mũthenya wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya mũno nĩũndũ wa we wĩtĩkĩra gũtara na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie mohoro ona nginyagia rĩu, na ngatho cia mwanya mũno kũrĩ timu ĩrĩa yateithĩrĩra na gũkinyanĩria atĩ mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩbacĩrĩire. Niĩ mũtabania waku ngwĩtagwo Wairimu wa Kimani, ngakwendithĩria ũtukũ mwega.